this wonderful episode of Fall in Love. Well, in today's episode, the celebrity couple who we are going to talk about is none other than നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രിയങ്കരായ Parvathy and Jayaram. Now Parvathy is also known as Ashwathi, കുറച്ച് പേർക്ക് അങ്ങനെയെങ്കിലും അറിയാം. പക്ഷേ Parvathy Jayaram is what popularly their screen names are. So ഈ രണ്ട് പേരിനെ കുറിച്ച് വളരെ എല്ലാവർക്കും nobody has any sort of hatred, എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു couple തന്നെയാണ്. Why എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ it is definitely അവർ തമ്മിലുള്ള bonding and how much they love each other for all the reasons. ഇന്നേ വരെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു കപ്പിളിനെ കുറിച്ച് we have not heard any other rumors. It is always them and them. Well, in the episode we are going to talk about Parvathy and Jayaram's untold love story. Well, Parvathyയും ജയറാമിൻ്റെയും കഥ പറയുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇവർ they had this so-called bonding from their very first movies, what we can recall. അവരങ്ങനെ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും Parvathy was at her peak of her career, before Jayaram got into movies. കാരണം Jayaram was totally into mimicry ആയിരുന്നു ആ ഒരു ടൈമിലൊക്കെ. But of course she was, the celebrity മലയാളം ഫിലിംസിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഹാപ്പി ആയിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്താണ് when these two people actually met. So Jayaram recalls that Parvathyയുടെ സെറ്റിൽ വന്നിട്ട് her mother would never allow her to talk to anybody. She was very security പരമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ very secured ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചൈൽഡ് ആയിരുന്നു. ഒത്തിരി അങ്ങനെ സംസാരിക്കാത്തൊരു വ്യക്തിയൊക്കെ ആയിരുന്നു. സോ ദാറ്റ് ഇസ് സംതിങ് വാട്ട് ആക്ച്വലി ജയറാമിന് കൂടുതൽ അട്രാക്ഷൻ തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവാം ഇസ് വാട്ട് വി ബിലീവ്. There are a lot of people around us also that they are so secured in their family and totally one fine morning we find them with somebody else. അത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെന്ന് പറയും. അതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു ഇവരുടെ ഒരു സ്റ്റോറിയും. Parvathy was very silent, very secured, but one fine morning we happened to hear that they got married. So that's how their love story is. Well, ഇവരുടെ ഒരു സെറ്റിലെ നടന്നൊരു ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് ആയിരുന്നു where actually Jayaram showed so much of respect to Parvathy. Probably അവരുടെ first film together, when he met Parvathy wanted to meet Jayaram. So സുകുമാരി ചേച്ചിയായിരുന്നു എൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്നത്. സുകുമാരി ചേച്ചി പറഞ്ഞു there's somebody to meet you. So Jayaram asked ആരാ, പറഞ്ഞു പാർവതിയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പാർവതി ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നു and he literally stood in front of her for 1 hour. കൈ ഫോൾഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു. വൈ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് പ്യുവർലി റെസ്പെക്ട്, ബിക്കോസ് വെൻ യു സീ എ സെലിബ്രിറ്റി ഓർ അതർ സംബഡി ഹൂ യു ലുക്ക് അപ്പ് ടു, നമുക്ക് അത്രത്തോളം റെസ്പെക്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ജയറാം അന്ന് കാണിച്ച റെസ്പെക്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇന്നും പാർവതിയോട് കാണിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ നമുക്ക് അട്രാക്ഷൻ തോന്നിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കപ്പിളിലേക്ക്. സോ അന്ന് പാർവതി ആസ്ക്ഡ് ഹിം ടു സിറ്റ്, ഹീ സെഡ് നോ, ഐ വുഡന്റ് സിറ്റ്, ഇറ്റ്സ് റാദർ യു സിറ്റ്. സോ ദ റെസ്പെക്ട് ദാറ്റ് ഹീ ഗിവ്സ് ടു എ വുമൻ ഇസ് ട്രെമെൻഡസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് സംതിങ് വിച്ച് എവറിബഡി ഹാസ് ടു ലേൺ ഫ്രം ഹിം. Now everybody would be curious to know how their love story started. കുറേ പേർക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ പോലും let me just tell you what exactly happened. 1989 if I can remember, ആ ഒരു ടൈമിൽ one of their film, അവർ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു ഫിലിമായിരുന്നു, തേക്കടിയിലായിരുന്നു ഷൂട്ട്. സോ ആ ഒരു സമയത്ത് അവർ ലവ് ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു, they were just friends and literally ആ ഒരു ക്രിസ്മസ് ടൈം ആയിരുന്നു when ഈ ഒരു സെറ്റിലുള്ള എല്ലാവരും കൂടി അടുത്തുള്ള നെയ്ബറിങ് വീട്ടിലൊക്കെ പോയി ക്രിസ്മസ് കാരോൾ പാട്ടൊക്കെ പാടി ജസ്റ്റ് ഫൺ. സോ ബേസിക്കലി ആ ഒരു ഇൻറ്റൻഷനോട് കൂടി പോകുന്ന സമയത്ത് ജയറാം റാൻ അപ്പ് ടു എ വാൻ ആൻഡ് അവിടെ ഡാൻസ് കളിച്ചു. ഓക്കെ, സോ പാർവതി പറഞ്ഞൊരു ഡയലോഗായിരുന്നു, താഴേക്ക് വീണ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതകാലം മൊത്തം എനിക്ക് നോക്കേണ്ടി വരും and എനിക്ക് അതിനുള്ള സമയമില്ല. So this is a dialogue which she said. So Jayaram was like awestruck and slowly it started. So അങ്ങനെ ഒരു പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it has got a hidden meaning that hello, you're going to be with me for the entire life. So അങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ലവ് സ്റ്റോറി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് and this is what exactly Parvathy did share sometime between her talk. സോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ലവ് സ്റ്റോറി നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഒരു കുറച്ച് പഴയ ആൾക്കാരുടെ ഒരു ഇഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ പ്രേമം അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഇഫ് യു ക്യാൻ റീകോൾ ദോസ് മൊമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദം, ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി വെരി നൈസ് ടു ഹിയർ ആൻഡ് ഹൗ ദേ കൺവേ ദിയർ ലവ്. ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് എല്ലാവരും ഡയറക്റ്റായിട്ട് പോയി ഐ ലവ് യു, എനിക്കിഷ്ടമാണ് എന്നേ പറയത്തുള്ളൂ. ബട്ട് അന്നൊക്കെ എല്ലാം ഹിഡൻ മീനിങ് ആണ്, വേണമെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കി എടുത്തോളൂ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. Jayaram is totally അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി എ ഫാമിലി മാൻ. അത് നമുക്ക് പലപ്പോഴും നമുക്ക് തന്നെ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം തന്നെയാണ്. ഈവൻ ആഫ്റ്റർ മാരേജ് Jayaram was so sure about his family, his priorities, and Parvathy did back out from the films as well. ഇവിടെയും you can see the respect that they share. Parvathy decided to back out. It's not any compulsion or anything.
she decided, okay, I'm not doing any films, I want to look after my family. In real life also, if you can see, ee oru compromise nu tayaragatondana palaporum pala relationships break avunne main reason. I wouldn't say that everybody should sit at home. നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരു മ്യൂച്വൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ വരാം, ഹൂ ഇസ് ഗോൺ ടു ടേക്ക് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആൻഡ് ഹൂ ഇസ് ഗോൺ സ്റ്റെപ്പ് ബാക്ക്. ആ ഒരു പോയിന്റിൽ ഇഫ് യു ക്യാൻ കം ടു ആൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്, പല പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മുടെ ലൈഫിൽ you can solve. So that is what exactly happened in Parvathy's and Jayaram's life as well. They took a decision, a mutual decision, and they stuck on to it. And being a family man, he ensured that every trips, everywhere he went, എന്തെങ്കിലും ഷൂട്ട് ആണെങ്കിലും, even it be outside India, he ensured he took his family as well. So he didn't want to leave his family behind. Avarkum korchu santhosham aayikotte, let them have the exposure. So he always had that thought in mind, and that's how he became a family man to all as well. Nowadays what we see is that the husband gets so busy with their life that they hardly talk to their wife during the work time. പലപ്പോഴും പറയും, നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, എന്നെ ജോലിയുടെ ഇടയിൽ ശല്യപ്പെടുത്തി, എന്നെ വിളിക്കരുത്, ഈ സമയം മുതൽ ഈ സമയം വരെ എന്നെ കിട്ടത്തില്ല. സോ ദാറ്റ് സംതിങ് ക്വൈറ്റ് വി നോർമലി ഹിയർ, റൈറ്റ്? ഇറ്റ് ബി ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് എന്ന് മാത്രമല്ല, എനി കൈൻഡ് ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണെങ്കിൽ. ബട്ട് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു പാർവതി ആൻഡ് ജയറാംസ് ലൈഫ്, ജയറാം കോൾസ് ഹിസ് വൈഫ് എവറി ഡേ. 30 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും മിനിമം വിളിക്കും എന്നാണ് what Parvathy has said. വേറൊന്നിനും വേണ്ടിയിട്ടല്ല, ജസ്റ്റ് ചെക്കിങ്, ബിക്കോസ് ഷീ വാസ് ഇൻ ചെന്നൈ, ഹി വുഡ് ഗോ ഫോർ ഷൂട്ട്സ്, സോ ജസ്റ്റ് ചെക്കിങ് വെദർ എവറിത്തിങ് ഇസ് ഫൈൻ, കുട്ടികളൊക്കെ ഫൈൻ ആണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ ദാറ്റ് സംതിങ് വെരി സ്വീറ്റ് വിച്ച് നോർമലി പീപ്പിൾ ഡോണ്ട് ഈവൻ ഡു റൈറ്റ് നൗ. നമുക്കൊരു ഫോണുണ്ട് ആൻഡ് വി ജസ്റ്റ് എൻഷുർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് സ്വിച്ച്ഡ് ഓഫ്, അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട് ഓഫ് റേഞ്ച് ആക്കി വയ്ക്കുക, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത്. But this couple is so much in love with each other that they ensure that every now and then they have a talk, update what's happening in their life. പുറത്തുനിന്ന് കാണുമ്പോൾ people will think it's very cheesy, but when it is in their life or what's happening in their life, that could be something they share. കാരണം every moment with the family matters a lot. So അതുപോലെ തന്നെ when he goes to Chennai, he ensures that his kids take leave, പഠിക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ പോലും to spend 1 or 2 days with his അപ്പയുടെ കൂടെ ഇരിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം. ഇതൊക്കെ very small things which brings lot of happiness. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും തന്നെ ഇപ്പോഴും ആ ഒരു ഫാമിലി യുണൈറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നതും, അവർ തമ്മിൽ ഈഗോയോ ഒരു ക്ലാഷസോ ഒന്നുമില്ലാതെ they respect each other. ഈവൻ കുട്ടികളുടെ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും they ensure that they do not do anything that harms their family, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അച്ഛൻ്റെയോ അമ്മയുടെയോ റെപ്യൂട്ടേഷൻ കളയാതിരിക്കുക. So all these things matters. This is how the upbringing is all about, right? This is what relationship is all about. Next song. Well, the best part in this relationship between Parvathy and Jayaram is that they both have said once that അവർ എന്ത് ഡിസിഷൻ എടുത്താലും they consult with each other. അത് അവരുടെ ഫാമിലി ലൈഫ് ആണെങ്കിലും അവരുടെ കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഫിലിം ലൈഫ് ആണെങ്കിലും എന്ന് തന്നെയാണെങ്കിലും they consult with each other. The timings, the schedule, everything is consulted and then the decision is brought onto the table. അതുപോലെ തന്നെ they are blessed with 2 wonderful children. Like I said before, they respect their father and mother so much and they would not do anything that harms their family. So അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ബോണ്ടിങ്, ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ്. Lot of things to learn from this couple. So we are wishing them good luck and let them be happy as they are always. Well, we are going to wind up today's episode of Fall in Love. We'll be coming back with yet another celebrity's life or love's life. Till we meet again, it's Cynthia signing off. Bye-bye.